The following is a talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on August 25th, 2016 in Chennai, Tamil Nadu, India. The talk was given on the occasion of Sri Krsna Jahnmastami with Tamil translation. First of all, Bhudevi, Bhumi, she went to Lord Brahma to say her plight. First of all, Bhudevi went to Lord Brahma to tell him of her plight. பூமி தேவி பிரம்மாவை நாடி தனக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தை தெரிவித்தார். That the demonic kings had built up huge military forces. That the demoniac kings had built up huge military forces. அசுர மன்னர்கள் பெரிய அளவில் படை வீரர்களை திரட்டி கொண்டிருந்தனர். This was creating a lot of problems on earth. This was creating a lot of problems on earth. இதனால் பூமியில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது. Brahma felt very concerned with the suffering of the earth. So Brahma felt very concerned with the suffering of the earth. பூமி இவ்வாறு துன்பப்பட்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்து பிரம்மா கவலை கொண்டார். So he immediately went by the side of the Kirodaksha. So he immediately went by the side of the Kirodaksha. அப்பொழுது ocean of milk. The ocean of milk. அப்பொழுது பார்க்கடலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீடோகசாயி விஷ்ணுவை நோக்கி அவர் அணுகினார். And he began to meditate on Lord Vishnu. And he began to meditate on Lord Vishnu. அப்பொழுது அவர் பகவான் விஷ்ணுவை நினைத்து தியானம் செய்தார். So Lord replied that he would appear in the Vrishni dynasty. So the Lord replied that he would appear in the Vrishni dynasty. பகவான் அதற்கு பதிலளித்தார். கூடிய விரைவில் விஷ்ணு வம்சத்தில் அவர் தோன்றுவதாக கூறினார். That the devas they would take their appearance in the Vrishni dynasty. That the Devas would take their appearance in the Vrishni dynasty. தேவர்கள் தங்களுடைய தோற்றத்தை விஷ்ணு வம்சத்தில் எடுப்பதாக கூறினார். Thus, he said he would come. Thus he said he would come. ஆனால் அவர் நிச்சயம் வருவார் என தெரிவித்தார். So, Krishna and Balaram descended from the spiritual world. So Krishna and Balaram descended from the spiritual world. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து அங்கு தோன்றினர். Thus, the word used in the Vedas is avatar. The word used in the Vedas is avatar. அவதாரம் என்கிற பெயர் வேதங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Means one who descends. It means the one who descends. அப்படி என்றால் அவர் மேலிலிருந்து இங்கு தோன்றுகிறார். But the English word they use is incarnates. But the English word they use is incarnates. அதாவது ஆங்கிலத்தில் இதனை தோன்றுவதாக கூறுகின்றனர். An incarnation of God. The incarnation of God.
பகவானின் அவதாரம் என கூறப்படுகிறது. That means the form of God has flesh and bone. It means the form of God in flesh and bone. Form of God. So அதாவது பகவான் அதே உருவத்தில் தோன்றுகிறார். But the Lord never has a form of flesh and bone. But the Lord never has the form of flesh and bone. பகவானுக்கு அவருடைய உருவத்தில் எப்பொழுதும் எலும்பு அல்லது இந்த சதை இருப்பதில்லை. He always remains young. He always remains young. அவர் எப்போதும் இளமையாகவே காணப்படுகிறார். Nitya Yovanam. Nitya Yauvanam. நித்திய யோகனம். He is eternally youthful. He is eternally youthful. அவர் நித்தியமாக எப்போதும் இளமையாகவே காணப்படுகிறார். So when he spoke the Bhagavad Gita, he was already 120 years old. So when he spoke the Bhagavad Gita, he was already 120 years old. அவர் பகவத்கீதை உபதேசித்த போது அவருக்கு 120 வயது இருந்தது. But he looked like a young man. But he looked like a young man. ஆனாலும் அவர் அப்போதும் இளமையாகவே காணப்பட்டார். People who are 125 years old, they can hardly walk. People who are 120, 125 years old, they can hardly walk. பொதுவாக மக்களுக்கு 125 வயது ஆகும்பொழுது அவர்களால் சரிவர நடக்கக்கூட முடியாது. Dadaji was 113 years. Jagannath Das Babaji was 113 years. ஜெகநாத தாச பாபாஜி 130 வருடம் இருந்தார். He was carried in a basket by Bhaktivinoda Thakur. He was carried in a basket by Bhaktivinoda Thakur. அவர் பக்தி வினோத டாக்கூரால் கூடையில் சுமந்து செல்லப்பட்டார். And he kept his eyes open by matchsticks. And he kept his eyes open by matchsticks. அவர் தன்னுடைய கண் விழியை தீக்குச்சி மூலமாக திறந்து வைத்துக் கொண்டு சென்றிருந்தார். But Krishna, he was always young, like 20-25 years old. But Krishna was always young, like 20-25 years old. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் இளமையாகவே 20-25 வருட வயதிலேயே காட்சியளிக்கிறார். If he wanted to, he could show himself bleeding, but that was like an actor. He could show himself as? Bleeding. If he wanted to, he could show himself as bleeding, but that was as an actor. சில சமயம் அவருடைய உடலிலிருந்து இரத்தம் வெளிவருவதை போன்று அவர் காட்சி கொடுக்கிறார். ஆனால் அது ஒரு நடிகனை போலவே செயல்படுகிறார். His actual form is Sat Chit Ananda. His actual form is Sat Chit Ananda. அவருடைய உண்மையான ரூபம் சச்சித் ஆனந்தா. Eternal knowledge and bliss. Eternal knowledge and bliss. நித்தியமான ஞானம் மற்றும் ஆனந்தம். Jnanam. Jnanam. ஞானம். Anandam. Anandam. ஆனந்தம். நித்திய ஆனந்தம் ஞானம். So he lived his appeared in a prison house in Mathura. He appeared in a prison house in Mathura. அவர் மதுராவில் இருக்கக்கூடிய
ஒரு சிறைச்சாலையில் தோன்றினார். First, he appeared with 4 hands and weapons. First, he appeared with 4 hands with weapons. அவர் ஆரம்பத்தில் 4 கரங்களுடன் அஸ்திரத்துடன் தோன்றினார். Devaki asked him to take the form of a little baby. Devaki asked him to take the form of a little baby. அன்னை தேவகி அவரை ஒரு சிறு குழந்தையாக உருமாறிக்கொள்ள வேண்டினாள். But Lord Krishna told Vasudeva to take him to Nandagram. But Lord Krishna told Vasudev to take him to Nandagram. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வசுதேவரிடம் தன்னை நந்தகிராமிற்கு அழைத்து செல்லுமாறு கூறினார். Switch him with a baby girl, which recently Yashoda had given birth to. And to switch him with the baby girl that Yashoda had recently given birth to. அங்கு அன்னை யசோதை ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் அதனை மாற்றி தன்னை அங்கு வைக்கும்படி கூறினார். Take that girl back to the prison house. Take that girl back to the place of to the prison house. அந்த பெண் குழந்தையை மாற்றி எடுத்து மீண்டும் சிறைச்சாலைக்கு வைக்கும்படி கட்டளையிட்டார். Then he took a baby form. Then he took a baby form. அதற்கப்புறம் அவர் ஒரு குழந்தை ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டார். All the chains, shackles, which were holding Vasudeva, got released. And all the chains and shackles which were holding Vasudev got released. அப்பொழுது வசுதேவர் பிணைக்கப்பட்டிருந்த சங்கிலிகள் எல்லாம் அறுந்து கொண்டன. The door opened. The door opened. All the guards were asleep. All the guards were asleep. அப்பொழுது கதவு திறக்கப்பட்டது. அங்கு இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு படை வீரர்களும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர். So Vasudeva took baby Krishna and he crossed the Jamuna, which was open ran. So Vasudev took baby Krishna and he crossed the Yamuna, which was opened for him. அப்பொழுது வசுதேவர் குழந்தை கிருஷ்ணரை சுமந்து கொண்டு யமுனையை நோக்கி கடந்தார். அதுவும் வழிவிட்டது. And he came to Vrindavan. And he came to Vrindavan. அவர் பிறகு விருந்தாவனம் வந்தடைந்தார். Switched the baby girl, put the boy there. Switched the baby girl and put the boy there. அவ்விடத்தில் அந்த கிருஷ்ணரை வைத்து பெண் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டார். Led the girl back to the prison house. And brought the girl back to the prison house. அந்த பெண் குழந்தையை மீண்டும் சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு வந்தார். So Kamsa came. So Kamsa came. கம்சன் அங்கு வந்தடைந்தான். And he said, just see, it's a girl. And he said, just see, it's a girl. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், பார், இது ஒரு பெண் குழந்தை. She'll be the husband, the wife of your son. She will be the husband, Wife. will be the wife of your son. அவள் உன்னுடைய மகனின் மனைவியாக போகிறார் என தெரிவித்தார். He was told that Deva said the 8th son, well, this is a girl, nothing over here. So the Deva said that it would be the 8th son, but this was a girl. ஆனால் தேவர்கள் சொன்னார்கள் அது 8வது குழந்தை
ஆண் குழந்தையாக இருக்கும் என்று, ஆனால் அங்கு பெண் குழந்தை தான் இருந்தது. Kamsa, he didn't care. Kamsa did not care. கம்சன் எதை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை. He grabbed the girl He grabbed the girl and he was going to snatch her. and he was going to smash her. But she flew out from my hand. She flew out from his hand. ஸோ கம்சன் அந்த குழந்தையை பிடித்து கொண்டார். அந்த குழந்தையை அவர் கொல்வதற்கு முனைந்தார். அப்பொழுது அந்த பெண் குழந்தை வானத்தில் பறந்துவிட்டது. And she descended into a form of Parvati. And then she took on the form of Parvati. அதற்கப்புறம் அந்த பெண் குழந்தை பார்வதி தேவியின் உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டது. In other words, Durga. சொல்ல வேண்டுமானால் துர்கையின் உருவம். And then demons were naturally respectful to Durga. And the demons were naturally respectful to Durga. அசுரர்கள் பொதுவாக துர்கா தேவியிடம் மிகுந்த மரியாதையை கொண்டுள்ளனர். And then she said, "You fool! You fool! That person who will kill you is already somewhere else." That person who will kill you is already somewhere else. அப்பொழுது அவள் சொன்னால், நீ ஒரு முட்டாள், எந்த குழந்தை உன்னை கொல்ல இருக்கிறதோ அது வேறு இடத்தில் இருக்கிறது என தெரிவித்தாள். So this form of material illusory energy is worshipped in different places. So this form of the material illusory energy is worshipped in different places. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தின் இந்த மாய சக்தியானது பல்வேறு இடங்களில் வழிபடப்படுகிறாள். Like this, Krishna appeared. So like this, Krishna appeared. இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றினார். I heard that today was also the auspicious day. I heard that today was also the auspicious day. நான் கேட்டேன், இன்று மிக மிக மங்களகரமான தினம். The Rohini Nakshatra was in place. When the Rohini Nakshatra was in place. ரோஹிணி நட்சத்திரம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருப்பதால். Just like when Lord Krishna appeared. Just like when Lord Krishna appeared. எப்படி கிருஷ்ணர் தோன்றியது அந்த சமயத்தை போல. So you should not be misled and think that Krishna is born and he dies like we do. So do not be misled that Krishna is born and dies like we do. ஆனால் தவறாக நினைத்து கொள்ளாதீர்கள், நாம் பிறந்து மடிவதை போல கிருஷ்ணரும் அவ்வாறே அவருக்கும் இருப்பது என தவறாக நினைத்து கொள்ளக்கூடாது. He appears when he likes to. He appears when he likes to. அவர் எப்பொழுது விருப்பப்படுகிறாரோ அப்பொழுது அவர் தோன்றுகிறார். When he wants to. He's born when he wants to. எப்பொழுது விருப்பப்படுகிறாரோ அப்பொழுது அவர் பிறப்பெடுக்கிறார். And he leaves when he wants to. And he leaves when he wants to. எப்பொழுது அவர் விருப்பப்படுகிறாரோ அப்பொழுது அவர் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடுகிறார். We are also a small infinitesimal part of Lord Krishna. We are also small infinitesimal parts of Lord Krishna. அதே போல நாம் அனைவரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சிறு அங்க துணுக்குகளா. And what we forget
our previous lives. but we forget our previous lives. அதே சமயத்தில் நாம் முந்தைய பிறவிகளை பற்றி நாம் மறக்கிறோம். Krishna never forgets. Krishna never forgets. கிருஷ்ணர் என்றும் மறப்பதில்லை. We celebrate the appearance of Lord Krishna. So please celebrate the appearance of Lord Krishna. அதனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இந்த ஜன்ம தினத்தை கொண்டாடுங்கள். He has come in this world to bless all of us. He has come in this world to bless all of us. அவர் இந்த உலகத்திற்கு எதற்காக தோன்றினார் என்றால் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பதற்காக. Now we are going to have Abhishek. Now we are going to have an Abhishek. இப்பொழுது கூடிய சீக்கிரம் அபிஷேகம் தொடங்க இருக்கிறது. Invited to come upstairs You are invited to come upstairs and witness the Abhishek of Krishna and his Shaktis. and witness the Abhishek of Krishna and his Shaktis. நீங்கள் அனைவரும் மேல் அந்த கோயில் அறைக்கு வருமாறு அழைக்கப்படுகிறீர்கள். அங்கு வந்து கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய சக்தியை தரிசியுங்கள். Afterwards, take a few drops of the Abhishek liquid. Afterwards, take a few drops of the Abhishek liquid. அதற்கப்புறம் அந்த அபிஷேகத்தின் அந்த சிறு துளிகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna and his holy name are not different. Krishna and his holy name are not different. கிருஷ்ணம் மற்றும் அவருடைய நாமம் வேறுபட்டது அல்ல. So please chant. Please chant தயவு செய்து பகவான் நாமத்தை உச்சரியுங்கள். the holy names. Together chant with kirtan. Together chant with Kirtan. கீர்த்தனத்தில் ஒன்று சேர்ந்து பாடுங்கள். With a big group do sankirtan. And with a big group do Sankirtan. அதே போல பெரிய குழுவுடன் சேர்ந்து சங்கீர்த்தனத்தை செய்யுங்கள். Individually do japa. Or individually do Japa. அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ஜபியுங்கள். Hare Krishna. Hare Krishna. Nandri. Nandri. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama